В этом огромном озере росли лотосы разных видов. Одни из них были голубыми, а другие красными. Одни распускались ночью, другие днем, а третьи, такие как лотос Индивара, вечером. Озеро так заросло лотосами, что казалось неисчерпаемым месторождением этих цветов. Неудивительно, что на берегах этого озера обитало множество лебедей, цапель, чакравак, карандав и других чудесных водоплавающих птиц. Purport. The word akaram, mine, is significant in this verse, for the reservoir of water appeared like a mine from which different types of lotus flowers were produced. Особого внимания, комментарий, заслуживает употребленное в этом стихе слово «акарам» – месторождение. Оно указывает на то, что увиденный прочетами водоем был похож на месторождение лотосов. Месторождение. Yes, месторождение. Mine in English is like schacht, but perhaps it can't be used in Russian, huh? Yeah. Schacht is like coal mine or some diamond mine or is it? Yes, Gromach. We make difference between shachta and месторождение. It's a little bit different because shachta it's where is they can take this that's a blue which can't call in English. I can't say. It's not like something is valuable like the gold or something else. It's called differently. Shachta means which is made by the people very deep, and you can just take from there. It's called a stone каменный уголь. Coal. Yeah, yes, coal. Yes, right. But what do you use for gold mine or diamond mine? Рудник. Yeah. Rudnik might be a better translation here. Rudnik. Yeah, maybe rudnik. Because Mestarajhdani, it means place of birth or source, right? Yeah. Okay. Some of the lotus flowers grew during the day, some at night, and some in the evening, and accordingly, they had different names and different colors. Одни лотосы распускались днем, другие ночью, а третьи вечером. Поэтому у них были разные названия и разные цвета. All these flowers were present on that lake, and because the lake was so calm and quiet and filled with lotus flowers, superior birds like swans, chakravakas, and karandavas stood on the shores and vibrated their different songs, making the entire scene attractive and beautiful. Поверхность этого тихого и спокойного озера была покрыта лотосами, а на его берегах обитали благородные птицы, лебеди, чакраваки, карандавы. Их чудесное пение придавало картине, открывшейся перед прочетами, особую прелесть. As there are different types of human beings according to the association of the three qualities of material nature, there are similarly different types of birds, bees, trees, etc. Птицы, пчелы, деревья и так далее, так же, как и люди, делятся на различные категории в зависимости от того, под влиянием каких гун материальной природы они находятся. Everything is divided according to the three qualities of material nature. Все в этом мире делится в соответствии с тремя гунами материальной природы. Birds like swans and cranes
who enjoy clear waters and lotus flowers are different from crows who enjoy filthy places. Такие птицы, как лебеди и цапли, наслаждающиеся прозрачной водой озер и играющие цветами лотоса, не похожи на ворон, которые предпочитают рыться в отбросах. Similarly, there are persons who are controlled by the modes of ignorance and passion, and those who are controlled by the mode of goodness. Подобно этому, одни люди находятся под влиянием гун невежества и страсти, а другие под влиянием гуны благости. The creation is so varied that there are always varieties found in every society. Материальный мир исполнен разнообразия, и в пределах каждого класса можно встретить самых разных живых существ. Thus, on the bank of this lake, all the superior birds lived to enjoy that atmosphere created by that great reservoir filled with lotus flowers. Итак, на берегу этого поросшего лотосного озера жили, наслаждаясь царившей в этом месте атмосферой, все благородные виды птиц. Can you remember those verses in the first canto, which describe the different kinds of literatures? В первой песне Шримад Бхагаватам такой там стих, где описываются различные виды литературы. Two verses. Там два стиха есть. Кто-то помнит? That was in first chapter, first canto, Guru Maharaj, you remember? Yeah, what was the verse number or chapter verse? I can't say directly. I have to see. 1 minute. Why first canto 5 chapter number 10, Guru Maharaj? 1, 5, 10. Yeah. Yeah. Nayadvachas chitra padang harer yasho jagat pavidrang pragrinita karhichit tadvayasang tirtam ushanti manasa nayatra hangsa niramantyusikshaya. Those words which do not describe the glories of the Lord, who alone can sanctify the atmosphere of the whole universe, are considered by saintly persons to be like unto a place of pilgrimage for crows. Since the all-perfect persons are inhabitants of the transcendental abode, they do not derive any pleasure there. Вот это два стиха из Шримад Бхагаватам, первая песня, 5 глава, 10 стих. Слова, не описывающие величие Господа, который один способен осветить атмосферу целой Вселенной, по мнению святых людей, подобны месту паломничества ворон. Совершенные личности не находят в них никакого удовольствия, ибо всегда пребывают в трансцендентном царстве. Но сочинения, состоящие из описания
трансцендентного величия имени, славы, форм, игр безграничного Верховного Господа резко отличается от них. Оно составлено из трансцендентных слов, назначение которых совершить переворот в неправедной жизни, сбившейся с пути цивилизации. Такие трансцендентные произведения, даже если они несовершенны по форме, слушают, поют и принимают чистые люди, которые безукоризненно честны. Two verses. Yeah. Did you read both of them? Yeah, I read both of them. I'm reading the second one now in Sanskrit and English. This is a verse here that Srila Prabhupada quoted in the beginning of his first Bhagavatam, which he published in India. This verse is published right at the beginning. I think on a title page or introduction. Этими двумя стихами Шрила Прабхупада, когда он напечатал Шримад Бхагаватам, он озаглавил Шримад Бхагаватам этими двумя стихами, как бы в первую очередь. Second one, I think the second one, not the first one. The second one. Скорее всего, не первый, а вторым стихом он озаглавил. Tadvag Visargo Janataga Viplavo Yasmin Pradishlokam Abhadyavatyapi Namanyanantasya Yusun Kitani Yat Shinvanti Gayanti Grinanti Sadhava. On the other hand, that literature which is full of descriptions of the transcendental glories of the name, fame, forms, pastimes, etc., of the unlimited Supreme Lord is a different creation, full of transcendental words, directed toward bringing about a revolution in the impious lives of this world's misdirected civilization. Such transcendental literatures, even though imperfectly composed, are heard, sung, and accepted by purified men who are thoroughly honest. Вот этот стих второй, который сейчас Гуру Махарадж прочитал, мы уже его прочитали на русском. These two verses are spoken by Narada Muni. Эти два стиха были сказаны Нарадой Муни. To Vyasadeva. Он их произнес Ясадеве. Vyasadeva had been, after compiling the different Vedic literatures and the Vedanta Sutra, he was not feeling satisfied at heart. Это после того, как Вьясадева составил ведическую литературу, он был неудовлетворен, оставался неудовлетворенным. So Narada Muni, in response, he spoke these two verses. И тогда Нарада Муни, для того, чтобы указать ему на причину, он вот произнес эти два стиха. And that, he continued to encourage Vyasadeva to write more about the glories of the Supreme Personality of Godhead. И он дальше продолжает вдохновлять Вьясадеву именно вот следующими стихами, таким образом. In this way, he inspired him to write the Srimad Bhagavatam. И так он вдохновил его на то, чтобы он написал Шримад Бхагаватам. And he described his own history as well. How he was born in the previous life as the son of a maidservant. И он также описал свою прошлую историю своей жизни, ему рассказал, когда он родился сыном служанки и прислуживал великим душам. And then, his mother died when he was young, so those great souls, she was a servant of some Bhaktivedantas, some great sadhus, so they took him into their care and trained him up in spiritual life. И после того, как его мать умерла, то
Нарада Муни, будучи еще очень молодым, он, так сказать, он предался вот этим великим душам, бхактиведантам, которые взяли свой ашрам и дали ему определенное обучение, образование. And then he began to travel through different situations, always remembering Krishna. И затем он уже потом стал путешествовать, проходя через разные обстоятельства, разные ситуации, всегда помня Кришне. So in this way became a highly advanced devotee, and in the next life became Narada Muni. И тогда в этой жизни он стал очень высоко продвинутым преданным, а в следующей жизни уже родился как Нарада Муни. So, as Prabhupada mentions here, the crows, they gather in a filthy places, and they also make a very unpleasant sound. Как Шрила Прабхупада упоминает, что вороны, они обычно собираются в грязных, нечистых местах и издают не очень приятные звуки при этом. So in the same way, people in the mode of ignorance, they're generally not very clean, and then they have bad habits. Также и люди в невежестве, они не очень чисты, и у них нечистые привычки. Whereas the swan-like men, or Hamsa, they they're like the swans who gather in nice places. Usually we find swans in it, like here described, in a calm lakes, clean places. Тогда как вот люди другого порядка, подобные лебедям, они обычно собираются в чистых местах, и они имеют, так сказать, они более благородного происхождения. And also generally the sounds that they make, the songs that they make are pleasant to hear. И звуки, которые они издают, обычно очень приятно слушать их. The reason I believe that Prabhupada quoted this second verse is due to the last sentence. Such transcendental literatures, even though imperfectly composed, are heard, sung, and accepted by purified men who are thoroughly honest. И одна из причин, почему он также, как я предполагаю, что одна из причин, почему Шрила Прабхупада этот стих, он больше обращает его к тому, что такие трансцендентные произведения, даже если они и несовершенны по форме, но их принимают чистые люди, которые безукоризненно честны. То есть это вот в этом смысле. Because Srila Prabhupada, he knew that his own English was not so grammatically perfect. А Прабхупада знал, что его английский, он с точки зрения грамматики, может быть, еще не был совершенен до конца. But still he had faith that if people read his Bhagavatam, they would be benefited spiritually. Но у него была вера, что люди, которые будут читать этот Бхагаватам, они могут получить большое духовное благо благодаря этому. And Prabhupada, he gave the example that if you're in a foreign country and there's a fire in your house or apartment, even though you can't speak that language, somehow you'll manage to communicate to others, and they'll help you. И Прабхупада приводил такой пример, что если вы находитесь
например, в каком-то иностранном государстве, и вы не знаете языка, и в вашем доме случается пожар, то так или иначе вы всегда найдете язык, с помощью которого вы сможете объяснить им, что у вас пожар. We actually had such experience once in Denmark. У нас был такой опыт в Дании. We were collecting Lakshmi there, selling these records. They were records produced by Hare Krishna Maharaj, you know, like kirtan, devotional type records. Мы там занимались тем, что собирали пожертвования, распространяя записанные записи, грампластинки, которые записал Харе Кришна Махарадж. Тогда входили киртаны в основном, ну, да. Or like modern kirtan, современные using guitars, etc. С использованием гитары и прочих инструментов. And we gave out some books as well that people gave donations. И когда люди давали пожертвования, мы также давали им какие-то еще книги дополнительные. Some small book. Маленькие книги. So once we were staying in a hotel in one city in Denmark. Однажды мы в одном месте, мы были в гостинице, остановились в гостинице в одном из городов Дании. Actually, it was a room for 2 people, but 6 of us were staying there. Там была комната на двоих, но мы остановились шестером в этой комнате. It was up, you know, maybe 4th floor, I think. Это был 4-й этаж. And in a night, one of the devotees woke up. He said, "Very hot in here." И среди ночи один преданный проснулся и говорит, что-то жарковато здесь. And he touched at a wall. Oof, wall was like a really hot. Когда он коснулся стены, то стена была реально очень горячая. And I looked out the window. We saw from the next room, flames were coming out the window. И когда он выглянул за окно, он увидел, что с соседнего окна пламя прямо вырывается из комнаты. So we thought we got to get out of here. И мы подумали, надо срочно уматываться отсюда. But when we opened the door of the room, the corridor was like full of very thick smoke, very thick smoke. Но когда мы открыли дверь в коридор, то весь коридор был полностью в таком дыму, в таком очень сильном дыму. You know, couldn't see anything, and I couldn't, you know, we didn't think we could get out. Maybe there would be fire also in a corridor somewhere. Мы не могли видеть, куда идти, потому что, может быть, в каком-то месте, куда пойдешь, там будет огонь, будет пламя тоже какое-то. Because they had these fire doors at the end of the corridor, each end, so all the smoke, you know, from the next room, it was staying inside the corridor. I didn't get good much. You said there is fire room and fire doors. They're very heavy doors. Uh-huh. So each end of the corridor, they had a fire doors. Yeah. To stop the fire spreading, you know, to keep it on that floor, you know, so it won't. Okay, yeah, I understood. То есть в конце каждого коридора, в конце с двух сторон коридора, там были специальные огнеупорные двери, такие тяжелые, и они не давали возможности, чтобы вот огонь распространялся дальше. So we didn't want to take the risk of going out, and we had also our belongings, you know, with us. И мы не хотели рисковать, как бы уходить, куда-то уходить, тем более, что у нас еще были с собой вещи. So the devotees, they thought, okay, let's take some bed sheets. We tie them together, and devotees we put out the window, devotees can go down the bed sheets.
И тогда решили связать несколько простыней вместе и опустить через окно, чтобы можно было через вот это связанные простыни таким образом спуститься вниз. So devotees had tied them together. One devotee was going to go. I said, wait a minute. Let's try first. We put one suitcase and we lower it. We see if this is strong enough for a person. И когда преданный уже хотел опускаться вот по этой созданным таким вот канатам, как бы из простыней, в это время Гуру Махарадж сказал: стойте, давайте мы вначале попробуем какой-нибудь чемодан опустить. И если все благополучно будет, тогда уже можно и самим спускаться. So we put the suitcase and we lowered it out the window, and you know, the sheets came apart and a suitcase smashed on the ground. И в тот момент, когда мы опустили чемодан, в это время вот это связанные эти простыни вдруг разорвались, и этот чемодан с грохотом упал вниз. So well, we understood we better not try that, you know, with a person. И поэтому мы поняли, что лучше с кем-то из нас такой эксперимент не проделывать. And all the time getting hotter and more flames coming out the window of the next room. И становилось все жарче, а этот огонь, он прямо вот с соседнего окна, он выходил наружу. And this was like 1 or 2 in the morning. И это было около часа или 2 ночи. But you know, finally, some people came along the street. Well, first of all, some people came, but they were drunk, and we tried to call to them, but they didn't pay attention. И какие-то люди, которые приходили с улицы, они пытались как бы позвонить, чтобы им открыли двери, но никто не обращал на это внимания. Then some more people came and we shouted. And of course, we couldn't speak the Danish language, but somehow we were able to communicate there's fire. And then when they looked up, of course, they could see the flames also. И когда собралось там больше людей уже, мы тогда с окна стали им кричать, что у нас тут пожар. И они, как мы не знали языка, датского языка не знали, но они услышали нас, и они подняли голову, ну и они увидели, что у нас там происходит пожар. And so they went into the reception of the hotel to inform them, and a hotel called the fire brigade. И тогда они уже сказали об этом в ресепшене на 1-м этаже, а те позвонили в пожарную команду. And after about 15 minutes, the fire brigade came to our door, and they guided us out through the corridor and downstairs. И тогда вот эта пожарная бригада, она поднялась на этот 4-й этаж, и они провели через коридор всех и вывели таким образом оттуда. Of course, the people in reception, we just walked out down and we left the hotel and we went and we checked in another hotel, but they were very surprised. You know, how come there's 6 people in this room, not 2? And we didn't pay either. We didn't pay any money. И когда мы уходили, то они увидели вот нас, что нас вышло, мы ушли из этой гостиницы и поехали в другую, но они увидели, что нас было не 2, а нас было 6. И мы не платили за 6, и эти так с удивлением смотрели на нас. But anyway, this example, you know, when you're in a foreign country, even you don't know the language, somehow or other you can communicate. There's a fire. Но это такой хороший пример, как раз иллюстрирует, что если ты в другом государстве, не знаешь языка, но случается пожар, то вот всегда можно найти язык, как им объяснить, что происходит. So Prabhupada used that example. You know, even the language is imperfect. Somehow or other, you'll be able to communicate the meaning. И Прабхупада этот пример приводит, что даже если ваш язык несовершенный, но вы способны
тем не менее, передать смысл того, что вы хотите сказать. So he put that verse at the beginning of his first Bhagavatam in India, you know, to indicate that, okay, my language isn't grammatically perfect, but, you know, there's sincerity and you'll be able to understand the meaning. И он вот этот стих, он как бы поставил по главе своего Бхагаватам, показывая таким образом, что хотя мой язык, возможно, грамматической точки зрения несовершенен, но тем не менее искренний читатель, он сможет оценить по достоинству это произведение. Anyhow, here the Prachetas come across this beautiful lake, and they, you know, very inspired by the clear water and the pure atmosphere. Так или иначе, прачеты, они дошли до берегов этого прекрасного озера и были вот очень приятно удивлены этой чистой атмосферой и чистой водой в этом месте. And that, as it turns out, that is a place where Lord Shiva is residing. И как потом обернулось, это место оказалось местом, где обитает сам Господь Шива. I'm just reading the next verse. Прочитаем следующий стих. Mata Brahmara Soshvarya Rishtaroma Latang Gripam Padma Kosha Rajo Dikshu Vikshipat Bhavanotsavam. There were various trees and creepers at all sides of the lake, and there were mad bumblebees humming all about them. The trees appeared to be very jolly due to the sweet humming of the bumblebees, and the saffron, which was contained in the lotus flowers, was being thrown into the air. These all created such an atmosphere that it appeared as though a festival were taking place there. Следующий стих, 22. По берегам озера росли разнообразные деревья, увитые лианами, вокруг которых кружились опененные шмели. Деревья, казалось, с радостью внимали мелодичному гудению шмелей, а цветы лотоса наполняли воздух шафрановой пыльцой. Все это создавало атмосферу праздника. Purport: trees and creepers are also different types of living beings. Комментарий. Деревья и лианы тоже являются живыми существами. When bumblebees come upon trees and creepers to collect honey, certainly such plants become very happy. Когда на них садятся шмели, чтобы собрать мед, они, безусловно, очень радуются этому. А ветер, пользуясь случаем, разносит вокруг шафрановую пыльцу цветов лотоса. On such an occasion, the wind also takes advantage of the situation by throwing pollen or saffron contained in the lotus flowers. I have read the Guru Maharaj. All this combines with the sweet vibration created by the swans and the calm of the water. Эту картину дополняют крики лебедей, скользящих по глади озера. The Prachetas considered such a place to be like a continuous festival. Как показалось прачетам, над озером царила атмосфера нескончаемого праздника. From this description, it appears that the Prachetas reached Shiva Loka, which is supposed to be situated near the Himalaya mountains. Из этого описания явствует, что прачеты достигли Шивалоки, которая, по свидетельству Шастр, находится у подножия Гималайских гор. Okay. All right, I'll finish there. Any questions today? На этом мы остановимся. Есть какие-то вопросы сегодня? Champalata. Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, немного о том, как идет ваша проповедь сейчас в Таиланде, как у вас по Джи-Би-Си, в общем, немножко расскажите о том, как сейчас у вас. Can you please, Guru Maharaj, told us a little bit about your preaching, how it's going in Thailand, and how is Джи-Би-Си also
condition now? BBT, well, here in Thailand, the devotees under the guidance, especially of Nrsimha Maharaj, they're just in the process of purchasing a new building for Sri Sri Radha Govinda. Преданные в Таиланде, в основном, они находятся под руководством Нрисимха Махараджа, и они сейчас в процессе приобретения нового здания для храма для Шри Шри Радха Говинда, Рада Говинды. Right now, I mean, for the last 15 years, Radha Govinda, they've been in a rented building. It's not such a nice building, and it's a very packed up, and there's too many people, you know, at the programs, and also living facilities are not so good, or the kitchen, you know, all the facilities are not so good. Последние 15 лет Радха Говинды, они находились в арендуемом здании, и условия там были очень стесненные. Туда приходило много людей, как-то так для житья не было достаточно места. И также кухня тоже была такая небольшая. And Nrsimha Maharaj, he has a house where all the BBT books are stored at present. А у Нрисимха Махараджа есть дом, в котором он разместил BBT, и все книги тоже там могут находиться в этом доме. But in order to pay for the new building, it's expensive. It has to sell that house and some other property also that the devotees have, they have to sell. Но для того, чтобы купить это новое здание, для этого необходимо Нрисимха Махараджу понадобится продать свой дом для того, чтобы как бы выручить необходимую сумму денег. В том числе и мебель, в том числе и то, что там есть, все остальное. Actually, the new building will be very big and very nice for Radha Govinda and their temple. В действительности это новое здание будет очень большим и просторным, удобным для вот этого храма и для божеств Радха Говинды. So Maharaj actually asked me to move all the books. So end of the week I have to go to Bangkok, and we have to try to rent a building for the BBT near to our student center. И Нрисимха Махарадж попросил меня, чтобы я эти книги куда-то переместил в другое место. И мне придется поехать в Бангкок и, так сказать, перевести их в студенческий центр. No, not into the. I have to rent another building for BBT near the student center. Окей, sorry. То есть мне придется найти другое арендное здание для BBT. Near to student center. Рядом со студенческим центром. Because the devotees who go to student center are especially Thai speaking and can help the BBT work. Потому что в студенческий центр туда приходят студенты, которые, особенно те, которые говорят на тайском языке, и они могут помочь в публикации книг на тайском языке. Not only students, but devotees also, who were previously students who became devotees. То есть это не тоже студенты, но даже преданные, которые были студентами, но они становятся преданными, и они могут таким образом помогать. So another issue is there's been a long time of dispute among the devotees about the way the Sanskrit is written in our Thai books. И у нас было очень длительное обсуждение, дискуссия
по поводу того, как санскрит будет звучать на тайском языке. No, no. No, one time more, please. Can you repeat? How it is written in Thai script, the Sanskrit. Oh, yeah. То есть дискуссия о том, как будет записан на тайском языке. In Thai script, Sanskrit, how Sanskrit is written in Thai script. Как санскрит записать на тайском языке, тайскими буквами, как санскрит записать. Yeah, just like after in a Russian book or English book, after Devanagari, then the verses are written in a specific way. Как, например, в нашем русском издании, если взять, вот что санскрит, он написан русскими буквами определенным образом. It's called transliteration, right, Guru Maharaj? Yes, transliteration. Это называется транслитерация. So the devotee who translated the Bhagavad Gita into Thai, he didn't know the proper system for writing Sanskrit in Thai letters. То есть преданные, которые переводили на тайский язык Бхагавад-гиту, они не знают точной системы, как правильно записывать, санскрит тайскими буквами, тайским языком. Yeah, the devotee who translated, he passed away now, but he hasn't written that correctly. Преданные, которые это уже сделали, они уже оставили, то есть они уже не находятся здесь. Это one person. One. То есть один преданный, который этим занимался, он уже оставил тело, его нету, и поэтому оно было записано неправильно при этом. Because I went to many universities, and the Sanskrit scholars told me this is not correct. Потому что я был во многих университетах, и ученые-санскритологи сказали, что это некорректно, неправильно написано. And also I can see it myself. Также я сам это мог тоже увидеть. But because that devotee, he was a very senior devotee, and other devotees, loved him very much. They didn't want to change. Some of the devotees didn't want to change the way the Sanskrit was written. Поскольку этот преданный, который это переводил и записывал, это был очень уважаемый старший преданный, и другие преданные, они не хотели его исправлять. But Prabhupada's instructions are very clear on this point. Но Прабхупад по этому поводу дает очень ясные наставления. That he wants the Sanskrit to be written in a proper way so that it has got meaning. Прабхупада хотел, чтобы санскрит был записан правильным образом, чтобы значение его не менялось при этом. It has meaning. Потому что в этом есть смысл. Whereas the way that he wrote is trying to sound like Sanskrit, but there is no meaning. Так что то, что он записал, то есть звуковое, то есть сам смысл он не пытался соблюсти смысловой эффект. Yeah, only sound resembles Sanskrit, but it's called transcription, it's not called transliteration. То есть это был просто чисто звуковой перевод, чтобы в звуковом выражении оно правильно было, чтобы оно звучало так правильно, но при этом в нем не было того смысла, который есть в санскрите. То есть это была не транслитерация, а транскрипция просто была. So there has been long,
conflict, we can say, among devotees, 1 year at least. Около года такое вот проходило обсуждение, даже доходившее до конфликта. But finally, devotees have accepted that we have to put the proper system. Но в конечном итоге преданные согласились, что нужно, правильным образом это сделать. So now we have to correct the Bhagavad Gita. Теперь мы должны исправлять Бхагавад-гиту. And then we'll publish. И затем это мы попробуем опубликовать. Could you please, Guru Maharaj, give some example, like if you have some example where is this incorrect transliteration? Is that possible? Могли бы вы дать какой-то пример вот именно такого неправильной транслитерации? Well, like the word Krishna. Например, слово Кришна. Actually, there's a standard way of writing that in Thai. Есть определенный способ, как нужно читать это на тайском. So it sounds like Krishna. Это звучит как Кришна. Mm-hmm. But he changed it to as its way he has written. It's like Krishna. Но he wrote as Krishna. Krishna. Но у него получалось это как Кришна. So it's not correct actually, both of them don't sound exactly like Krishna. То есть Кришна или Кришна, то есть оба неправильны, но все-таки Кришна это точно неправильно. Кришна еще как-то вот более-менее подходит. Krishna, because if you know how to pronounce Sanskrit, then it's Krishna. Если вы знаете, как произносить на санскрите, то это будет Кришна. And if you read it the way Thais pronounces it, Krishna. Но если на тайском писать, то она получается Кришна. These are very subtle things. Такая тонкая разница. Same with Vishnu. Thais pronounce Vishnu. Как Вишну, например, на тайском произносится как Вишну. But it's written, if you pronounce it in the Sanskrit way, it's Vishnu. Но записано так, что если вы на санскрите произнесете, будет Вишну. Yeah. But he has written Vichanu. Но он записал Вичну. So, he felt that sounds more like Vishnu. He felt it sounds more like Vishnu. Ну, то есть он чувствовал, что это больше подходит к Вишну. But the scholars, they use Vishnu. Но ученые, санскритологи, они предпочитают и считают, что должно быть Вишну. Не Вишну, а Вишну. Vishnu is Thai pronunciation, but if they read it in a proper way, as Sanskrit should be read, it's Vishnu. То есть Вишну это как-то тайский вариант, но если читать именно вот как на уровне как санскрит, то это будет звучить как Вишну. Если мы будем читать, like we have also in English, like we can say S and the dot under the S. Yeah. Yeah, there is some dot. We're reading like Vishnu. Yeah. So in Thai also you can like this. Because Vishnu, in ordinary Thai they'll say Vishnu, but when the scholar write it under the S they put dot, and the dot mean not Vishnu but Vishnu. То есть вот эта точка внизу буквы S, обычно Вишну, она написана как S, но с этой точкой внизу, то санскритологи считают обычно Вишну тогда. Yeah. It's not Vishnu, it's Vishnu.
Не то, что эта точка не то, что Вишану, а именно Вишну. Anyway, it's a very technical things. Так иначе это техническая вещь такая. But there are many such things in the way the Sanskrit is written properly. Но там много таких вещей, которые вот видоизмененных. But we can say there is no, the meaning is not changed, right? This is only pronunciation, but there is no meaning. Meaning is still is the same or not? No, if you write the way he wrote it, there's no meaning. No meaning. Yeah. То есть смысл. Я спрашиваю, что, ну а смысл же от этого не меняется, но Гуру Махарадж говорит, что если ты прочитать, то там у него как бы нету смысла. Just like we find if we look in our books, at the back of our books, we find the Sanskrit pronunciation guide. Вот в конце книги мы видим руководство по чтению санскритских звуков. And here we can find ta, 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 Ка-ха. ta, ta, da, da, ta, ta, da, da. But these are like eight different letters in Sanskrit. То есть вот мы можем увидеть, что есть как бы 8 таких разновидностей, как звучание меняется в зависимости, одни и те же буквы, но меняется в зависимости от... No, not one letter. There are 8 letters. Ta, ta, da, da, ta, ta, да, да. 8 букв в санскрите, которые меняют свое произношение. 8 букв. 8 букв. With different, slightly different pronunciation. Да. Имеющие, да, небольшие вот различия в произношении. Yeah, so but they're different letters. They're different consonants. То есть это уже другие, уже получается как другие буквы, другое звучание. Yeah, there are eight different letters. 8 разных букв. So when they're writing the Sanskrit in Thai, they're using 8 different letters. И когда они пишут на тайском, то как раз они используют уже 8 разных букв на тайском. But when the Thais are pronouncing it, they pronounce all the same. Ta, 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 ta. Но когда на тайском произносят их, то они произносят одинаково. Та, 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 та. Все 8, они звучат одинаково. In modern Thai. То есть на современном тайском языке. But when they're writing it, because many Sanskrit words in Thai, they're writing it according to the original Sanskrit. Но когда они пишут на санскрите, на тайском, когда они пишут на современном тайском, да, то они пишут одинаково, но произношение, No, they write the different letters as in Sanskrit, but they pronounce in modern Thai, they pronounce all the same. То есть они пишут в соответствии с санскритом, как разные буквы пишут на тайском, но на современном тайском эти все разные буквы звучат одинаково. But if they pronounce properly according to the original system, then they get the proper sound, the proper Sanskrit sound. Но если бы они произносили в соответствии с правильным изначальным алфавитом тайского языка, то получалось бы очень похожим на санскритские произношения, звучание. Yeah. But he has written like that, as if they're all one, ta, 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 ta. Но он записал именно так, как будто одно и то же звучание у него получалось. So you're just using the same letter for them all.
То есть он одинаковые буквы ставил для всех разновидностей звучания. So if you use the same letter, then you lose the distinction between the 8 different letters. Поэтому, если ставить вот одинаковые буквы, тогда мы потеряем различия между вот этими разными значениями, разным звучанием. Okay, that's very complicated. Yeah, but it's concerned only pronunciation. It's not concerned to the meaning of where is there as meaning. We said this meaning. Well, in order to get Sanskrit meaning, you have to use the different letters. The Sanskrit's using 8 different letters. If you use one letter for all 8 of them, it loses the meaning. It loses the distinction between the different letters. Ну, я спрашиваю, что в чем тогда смысл? В чем теряется смысл? Но Гуру Махарадж говорит, что смысл теряется от того, что одни и те же буквы, получается, что but the translation of that all that not letters but all words which consist all these words, there's different letters. It's a meaning of the words is changing because of that or not? Of course, of course. То есть меняется ли смысл слова от того, что звучание другое? Говорит Гуру Махарадж, да, он, конечно, меняется. There's no meaning. If you don't make distinction between ta, ta, da, ta, if you use the same letter for all, then you lose the meaning. Если вот для всех вот не делать различий да, тха, как, ха, то получится, что не будет разницы в словах тогда. The same way, sha, sha, sa, and cha. If you use one letter for all, there's no distinction. То есть, если вот таким образом не будет различия, если одно звучание будет во всех. But any example, Guru Maharaj, that how the meaning of words is changing because of ta, tha, or he's not using different sound vibration, and because of that sound vibration it turns on different meaning of the words, all the words. There's no meaning. No meaning. No meaning. Нету смысла. Anyway, very technical. Sorry about that. It's very hard for the devotees to understand, even the Thai devotees. Очень трудно понять, и тайским преданным тоже очень трудно понять это все. Anyway. Okay, anyway, we are happy that finally the devotees have agreed and we hope to proceed now because his translation into Thai is okay. This is just a transliteration. То есть, так или иначе, мы очень рады, что преданные пришли к соглашению, и мы стали это уже делать вот по правильным образом. Вот, но but the translation is the same, you said, right? Yeah, the translation into Thai is okay because he's translating from Prabhupada's English. Но перевод на тайский язык, он без проблем, потому что перевод идет с английского перевода уже. Yeah, so the verse translation, the verse purports, they're all okay. То есть перевод текста и перевод комментариев там без проблем, там нет никаких отклонений. Except where the Sanskrit is quoted inside the purports. Кроме моментов, когда санскритские слова, они используются в комментарии. Then those we have to adjust to the proper system. Ну, тогда вот в этом случае необходимо привести к норме вот такие неправильные звучания.
to the proper system. Ну, то есть перевод сделать правильным образом, по правильную систему перевода сделать. The Sanskrit inside the purports. То есть в соответствии с санскритом, который, то есть транслитерация должна соответствовать тогда в комментариях. Computer can do everything in 5 minutes. Но компьютер может сделать это за 5 минут. For the whole book. Всю книгу может исправить очень быстро компьютер. Yeah, 5 minutes. 5 минут просто и все. Yeah. So anyway, for me that's a progress. И для меня это прогресс, так или иначе. And I hope also we get a BBT house near the student center. It will also be encouraging for the devotees. И я надеюсь, что мы сможем приобрести дом для BBT, арендный дом для BBT, чтобы, рядом со студенческим центром. BBT devotees can come and work there, and it will be encouraging for. Чтобы преданные, которые работают в BBT, они могли, был доступ, то есть рядом они могли прийти и работать над книгами, над BBT изданием. Otherwise, Chiang Mai, our center, going on normally. Но наш центр Чингмай, он идет, там жизнь идет, все нормально. And end of June, 26th June, we're also going to have a Rath Yatra in Bangkok. That'll be a big Rath Yatra. 26 июня у нас будет большая Радха-ятра в Бангкоке. So, gradually things are opening up and we're able to hold different festivals. Так что многие вещи нам открываются, и мы можем таким образом проводить большие фестивали. Okay, then. Okay. Long explanation. Yeah, it's good. Good. We can... Okay. I think we're finished for today, huh? Any other points? Какие-то вопросы еще? I think we're finished there. It's getting a little bit late. Уже поздновато, поэтому, может, на этом мы остановимся. Thank you for your participation. Спасибо за ваше участие. Wednesday, plan to continue the Chaitanya Charitamrita. В среду я планирую продолжить читание Чаритамриту. Okay. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Шриле Прабхупаде ki jai. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Nitai Gaur Premanandi. Hari Bol.